Hello guys, we are in Tenabo and we are with Juan Pacheco and ¿Podemos pasar, don Juanito? Don Juanito. A ver lo del pan. ¿Cómo? Sí, que nos muestre dónde hacen el pan. O sea, el horno. Sí, sí puede. Si nos da permiso usted. Ahí está. And he's going to show us his bakery here in Tenabo. Se huele rico. It smells really good in here. Comida buena de aquí de este pueblo. It smells so nice in here. Here they bake bread. See? Cuidado, no se. Ay, pero está seguro que no. Here they bake bread old-fashioned way with firewood, guys. Look at that. Here is the bakery. Look at all the bread down there. All the breads are cooling off. Wow. Oye, podría apagar la música mientras que grabo, porque si no, no me lo ponen en YouTube. Sí. Okay. Si no, YouTube me lo quita. Porque él va a decir, yo creo que me pagan por la música. So here the guy, he is getting everything ready for kneading the dough. Look at that. ¿Estás preparando o qué está haciendo? ¿Qué estás preparando? Ahorita, don Juanito. ¿O limpiando? Ahorita. Ahí le habla a don Juan que le vaya a ver. Okay, here. Don Juanito will show us how it works. And this is the oven in there. Take a look in there, guys. The bread is way in the back there. Way back there. And it is hot. Puro leña. Pura leña. All firewood, guys. Artesanal. See. All firewood. See, with this homemade oven. See, they've got cookies here. They've got the breads here. Amazing. Amazing. And here's the preparation area. And to get everything ready. So cool. Here are little breads. Look at that. Then they bag them off, put them in bags. Look at that. All the bread in the world. See, well, here are. Ahí le pueden pedir a don Juanito, pero. Yeah. Look at that. All the bread in the world. Ahí están los polvorones. With that homemade oven. Al ratito más salen los panes. They have here a real old school to knead the bread. Really old machine. Look at that. Here's another one. ¿Esa máquina para qué es? ¿Es la máquina? Sí. Para Se preparar. llama sobadora. ¿Ah? Sobadora se llama. ¿Sumadora? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Refina la masa. Oh, this takes the masa Es como tipo molino. and grinds it through there and makes it finer. Y esta para que se bata. Es una Very neat. refinadora. Para que se revuelva. Sí, es que sí. Here you have another old oven here. That's a gas one. Hablando de la técnica de So preparado de neat. alimentos. Sea una parte. And have a mantequilla, no? Sí, mantequilla. And that's a big bag of butter you have to use. Y esta que es la batidora. Es cortadora. Oh, it's a Cortadora. cortador, or this cuts things to different Con sizes. esto hacen las perfecciones del pan. Sí. Y los moldes No, aparte. son apartes, ¿verdad? Very nice. Qué bonito aquí. Que huele rico. Regresamos para el pan. Huele rico aquí. Se van a llevar unas barras ellos para que prueben de Canadá. Anda de cabeza. Sí, son de Canadá. Hablan en inglés. Son extranjeros. Aquí vinieron a Look, he's going to be taking one out or pushing one in. ¿Estás metiendo o sacando? Estoy metiendo. Está metiendo. See, he just stuck some more bread in there. Look at that, guys. And you see there, that's the fire. It's hot. Really hot. I just accidentally touched the stones and En el trabajo it burnt my arm because it's hot. En el trabajo So this is the way they bake bread here in Mexico. The old-fashioned way with firewood. Es de la leña. Vean, les explico. Esta con esta hacen el horno y dicen en la candela Ajá. para que se cocine el pan. Yeah, Y esta es leña seca. yeah. They have all the dry firewood. And that's how they do it, guys.
And then here he has his store. See here, he got his sweet bread. There you got his salt bread. And people come in here and they pick up all their breads. And I think they deliver to the stores also. Look at that. Pretty cool, pretty cool. No le soltaba. No me soltaba. Mi esposo tuvo que agarrar con las dos manos y abrir el So there you have it, guys. Don Juanito, gracias. Mucho gusto. Ok, gracias por todo. Sí. Por mostrarnos tu panadería, qué bonito. Y huele. Rico. Rico, rico, rico. A las 5 pasamos a comprar pan. ¿Sí? Dale, señor. Ajá, Sí, o sea, sí. es cuando sale fresco. Es cuando sale fresquecito. Oh, el pan. yeah. Sale caliente. mi Calientito. gordito. Yeah, Sí. caliente, le Sí. metemos mantequilla encima y Sí. solo comerlo así. Así. So he says at 5 p.m. Let me turn off this light. He says at 5 p.m. the bread comes out fresh, so Yeah. we'll get the bread and we'll get a stick of butter and smear the butter on the bread. It's gonna be good. So Yeah. there you have it, guys. Coming to you from Tenabo, Campeche. Sí. This is how we bake bread in this town. Thanks for watching. Bye bye. Pues yo, para que vean.